Foreign branches divided into two types: integral foreign operation and non-integral foreign operation. Integral foreign operation conversion expense or incomes use actual or average rate. Asset or liability divided into monetary items and non-monetary item. If it is monetary item, closing rate. If it is non-monetary item, check cheyandi, measured at cost, measured at fair value. If it is using cost model, then actual rate. If it is using a fair value model, then a rate on the date of valuation. A rate on the date of valuation. Use the same rate for a depreciation and related asset. Opening stock, opening rate. Closing stock, closing rate. Exchange difference should be transferred to P&L. If it is integral foreign operation. Integral foreign operation. Next, when it comes to non-integral foreign operation, expense or incomes, actual or average rate. Actual or average rate. Asset or liability, always closing rate. Always closing rate. Depreciation related asset must be same. Depreciation related asset must be same. Next, closing stock, closing rate. Opening stock, opening rate. Exchange difference should be transferred to P&L. No, should be transferred to foreign currency translation reserve account. Foreign currency translation reserve account. 14 problems complete అయిపోయినాయి కదా. The last problem of the topic. After completion of this topic, we'll be starting redemption of debentures. ఈ క్లాస్ లో అయిపోద్దామా? redemption of debentures కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. Done. మా 14th ప్రాబ్లం ట్రేడింగ్ పెయింట్ చేశారా? టెల్ మీ నెట్ ప్రాఫిట్ 4,90,240. Now tell me balance sheet total. బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగారా? బట్ చేశారా బ్యాలెన్స్ షీట్? సో నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే 4,90,240 వచ్చిందా అందరికి? చేశారా? చేయలేదు. ఏసీ మాత్రం కావాలి, హోంవర్క్ మాత్రం చేయరు. మీ గురించి మాట్లాడతాము, వేరే ఒక పర్సన్. ఓకే, క్లాస్కి వచ్చా సార్ ఏసీ సార్, ఎట్లా అమ్మ అట్లా అయితే? So 4,90,240 is the net profit of the branch. Now, problem number 15. Moonstar branch has a branch in USA. The branch is a non-integral foreign operation of the Moonstar. మా అక్కడ క్వశ్చన్ చెప్పారు నాన్ ఇంటిగ్రల్ అని. మీరు ఆన్సర్ మొత్తం చేసి ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ అని నోట్ చేశారు అనుకోండి, పక్కెళ్ళి ఆడుకోమంటారమ్మా. క్వశ్చన్లో ఏది స్పెసిఫై చేస్తే అప్పుడు అసంప్షన్ నోట్ చేయాలి, అదర్వైజ్ సేమ్ యాజ్ గివెన్. ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ యాజ్ అట్ 31st March 2021 is as follows. But that is not other equipment, that is office equipment. Office equipments 48,000. Furniture and fixtures, opening stock, purchase, sales, goods sent from head office, salaries, carriage inwards, rent, rates and taxes, insurance, trade expenses, head office account, sundry data, sundry creditors, cash at bank and cash in hand. The following further information is given. Salaries outstanding $400. Salaries outstanding $400. Point number 2, depreciate office equipment and furniture and fixtures at 10% per annum at a written down value. Written down value ante rate of depreciation should be applied on cost of asset or book value of asset? Book value of asset. Point number 3, head office sent goods to branch for 15,80,000. Head office shown an amount of rupees 20,50,000 due, but that is not due from branch. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఎంతమో 20,50,000. 20,50,000. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ $21,500. Sixth one, there was no transaction, there were no transit items either in start or at the end of the year. So no cash in transit,
నో గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. మా ఈ అమౌంట్స్ దేనికోసం యూస్ అవుతాయమ్మా? ఫర్ కన్వర్షన్, యాక్చువల్ అమౌంట్స్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ విల్ బి 20,50,000. గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బి 15,80,000. యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసారు కదా, యాక్చువల్ కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 7. On April 1st, 2019, when the fixed assets were purchased, the rate of exchange was 43 to $1. The rate of exchange is 43 to $1. On April 1st, 2020, the rate was 47 per $1. Fixed asset purchase in route entama 43. April 1st, 2020, opening rate 47. On March 1st, 2021, closing rate 50. And average rate during the year is 41. So 45. Average rate during the year is 45. Prepare trial balance incorporating adjustments given converting dollars into rupees. Adjustments ni kuda trial balance incorporate cheyalanta. And then trading P&L account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on the date depicting the profitability and net position of the branch as would appear in the books of Moonstar for the purpose of incorporating a main balance sheet. And ఏం కన్వర్ట్ చేయండి రూపీస్లోకి, అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. ట్రేడింగ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. సార్ జనము trial balance of branch in rupees. మా అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ USA branch in Indian rupees. A name of ledger or particulars. Next, exchange rate, debit balance and credit balance. Debit balance and credit balance. Debit balance and credit balance. Done. Tell me first one. Office equipment. Question lo relevant rate చూడండి ఒకసారి. On April 1st, 2019, the fixed assets were purchased. Rate of exchange is 43 to $1. So relevant rate is 43. 43. Actual rate ఇచ్చారు కదా. Relevant rate is a closing rate because that operation is a non-integral foreign operation. అది ఎప్పుడు purchase చేసాం irrelevant. అది fair value model అయితే irrelevant. Only relevant rate is closing rate for all the assets and liabilities. Now tell me closing rate. 50 rupees per dollar. 50 rupees per dollar. Ma given office equipment 48,000 before depreciation, after depreciation? Before depreciation. మరి depreciation charge చేయాలి కదా. Depreciation office equipment is 10% per annum. 10% per annum. Now tell me amount of depreciation. 4,800. So office equipment and depreciation on office equipment. So depreciation is 4,800. After charging depreciation, then equipment value ఎంత? డాలర్స్లో చెప్పండి. డాలర్స్ 43,200. Now that 43,200 into
50. Now tell me amount. 51 lakh, 21 lakh 60,000. 21 lakh 60,000. Now tell me rate of depreciation. Expense kada average rate or actual rate. But depreciation related asset either the same rate will be applicable. Now tell me rate 50. How much? 2 lakh 40,000. 2 lakh 40,000. Now answer to my question. Point number 2, depreciate office equipment and furniture and fixtures at 10% per annum at return on value అన్నారు కదా నాగేష్. డిప్రిషియేట్ చేయమన్నారు. బట్ ఇదే సెకండ్ క్వశ్చన్, సెకండ్ పాయింట్. క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఫర్నిచర్ ఎట్ 10% per annum ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ అన్నారు. అప్పుడు ఆన్సర్ వేరియేషన్ ఉంటుందా? ఏముంటుంది మా వేరియేషన్ చెప్పండి. సో దిస్ అమౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ రేట్ విల్ చేంజా? సేమ్ రేట్ 50 రూపీసే కదా క్లోజింగ్ రేట్. బట్ ఇక 21 lakh 60 వస్తుందా? నో, 48,000 into 50 at ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అవుతాము. ఇన్ కేస్ ఎప్పుడు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయమంటే మరి అది P&L వస్తుందా? వస్తుందమ్మా. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. ఈ అమౌంట్ 2,40,000 స్ట్రైట్ అవే P&L లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ప్రొవిజన్ అనే టర్మ్ యూస్ చేయలేదు, అందుకే స్ట్రైట్ అవే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ లా నోట్ చేసాం మనం. అసెట్ డిక్రీస్, డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్. బట్ అలా కాకుండా క్రియేట్ ప్రొవిజన్, అసెట్ ఏమైనా డిక్రీస్ అవుద్దా? అసెట్ సేమ్ కంటిన్యూ అవుద్ది. అసెట్ సేమ్ కంటిన్యూ అవుద్ది. ఆపోజిట్ లో ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఆపోజిట్ లో ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ క్రియేటెడ్. డన్. నెక్స్ట్. మా అర్థమైంది చెప్పింది. ఇన్ కేస్ ప్రొవిజన్ ఉంటే ఏం చేయాలో అర్థమైందా? 48,000 నుంచి 4,000 మైనస్ చేయకండి. 48,000 to 50 నోట్ చేయండి అక్కడ. అండ్ దెన్ ప్రొవిజన్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయండి 2,40,000. 2,40,000. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ వాల్యూ 3,200. డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 10%. సో 3,200 minus 10%, that is equals to how much? 2,880. Closing rate 1,44,000. Next, depreciation on furniture and fixtures 320 ana. So 320 into 50, how much? 16,000. 16,000. Next, opening stock, always using opening rate, how much? 47. Opening stock into 47. 10,52,800. 10,52,800. Done. Next, purchase. Yes, purchases 96,000. Actual rate, average rate, closing rate, opening rate? Average rate. Average rate, how much? 45. Tell me amount. 43,20,000. 43,20,000. Next, sales. Relevant rate, average rate 45. Now tell me amount.
74 lakh 88,000. 74 lakh 88,000. 74 lakh 88,000. Next, goods from head office. Actual information తీసుకోవాలి కదా. So actual how much? 15 lakh 80,000. 15 lakh 80,000. మనం స్టార్టింగ్ లో asset expense incomes ki assets liabilities monetary non-monetary closing measured at cost measured at fair value and non-integral లో expense incomes asset liability ఈ రేట్స్ అన్ని కూడా 2 items కి అప్లికబుల్ కాదమ్మా, యాక్చువల్కి వెళ్ళిపోతుంది అది. మీరు చూసుకుని నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫర్ అన్ ఆపరేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫర్ గుడ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్. యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్, క్వశ్చన్లో యాక్చువలే తీసుకోవాలి. 100% 99.99 కేసెస్లో ప్రతి కేసులో కూడా యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తారమ్మా. రేట్ ఇవ్వరు, డైరెక్ట్ గా అమౌంట్, సేమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్తారు. సేమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. సార్ యాక్చువల్ రేట్ లేదు సార్, యావరేజ్ రేట్ తీసుకున్నాం సార్. యాక్చువల్ రేట్ ఉండమో డైరెక్ట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు. కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు యాక్చువల్గా తీసుకోవాలి. డన్, క్లియరా? యాక్చువల్ రేట్ కంపారిజన్ చూడొద్దు, ఇంకా యాక్చువల్ అమౌంట్ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ అమౌంట్ అయితే వస్తుందో ఆ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు మనకి, ఆ అమౌంట్ డైరెక్ట్ గానే వచ్చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్ 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 salaries. Any adjustment? There is a outstanding salary of $400. So my given salary is how much? 3,200. So 3,200 plus 400, total 3,600. చెప్పండి, అది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అసెట్ లయబిలిటీ? ఎక్స్పెన్స్. relevant rate, average rate how much? 45. So 3,600 into 45, 1,62,000. At the center, now we have to create a new ledger, and that ledger name is outstanding salaries account. Now tell me relevant rate 45. Closing rate how much? 50. So 400 into 50, 20,000. 20,000. Next, carriage inwards. Relevant rate 45. Dollars in amount in dollars 400 na? So 400 into 45 how much? 18,000. 18,000. Next ledger name, rent rates and taxes. Relevant rate same 45, average rate amount చెప్పండి rupees లో 36,000. 36,000. Next, insurance. Relevant rate 45, average rate, amount 18,000. Next, trade expense account, average rate that is 45, same 18,000. Yes, 18,000. Next, head office account, take actual. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది? యాక్చువల్ రేట్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నామా? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ ఈస్ 20,50,000. Now in the books of branch office amount payable to head office is also 20,50,000. 20,50,000. Next, sundry debtors. Relevant rate closing rate that is 50. 4,80,000.
Next, sundry creditors. Sundry creditors. Sundry creditors. Closing rate, that is 50. Amount 3,40,000. 3,40,000. Next, cash at bank. Relevant rate, closing rate, that is 50. How much? 1 lakh rupees. Next, cash in hand. Relevant rate 50. 20,000. Happen Anil ledgers. Not total. One crore 3 lakhs. 64,000. Difference. Credit balance వచ్చిందా debit balance వచ్చిందా? Huh? Credit balance how much? 66,800. Exchange loss or exchange gain? Exchange loss or gain? Gain amma. Credit balance అది exchange gain. Transfer to P&L account. అంతేనా? Foreign currency translation reserve account. Transfer to foreign currency translation reserve account. మా ఫుల్గా రాయండి అమ్మ అక్కడ. FCTR, KCTR, KTR not allowed. Foreign currency translation reserve account. Foreign currency translation reserve account. అయిపోయిన వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయడం ఫాస్ట్. ట్రేడింగ్ P&L కంప్లీట్ చేయండి. ట్రేడింగ్ P&L కన్వర్టెడ్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆల్రెడీ. సో ట్రేడింగ్ P&L ప్రోఫార్మా తెలుసు కదా, ఆ ప్రోఫార్మాలో తెలీదా? తెలుసు కదా. మై క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తే 12 మార్క్స్ వస్తుందమ్మా. 12 మార్క్స్. 12 అవుట్ ఆఫ్ 12 తెచ్చుకోవచ్చు. ఫారెన్ బ్రాంచ్ ప్రతిదీ ఈజీ అమ్మా. ఇంతే వస్తాయమ్మా, ఇంతే వస్తాయి. మీరు బ్రాంచ్ అకౌంట్స్లో మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఫారెన్ బ్రాంచ్ ట్విస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏం లేవమ్మా.
ప్రిపేర్ చేస్తున్న ట్రేడింగ్ అకౌంట్. Tell me closing stock amount. Calculation. 21,500 into 50. 10 lakh. Gross profit and the 15 lakh. 92,200. మా శాలరీకి అవుట్స్టాండింగ్ శాలరీ యాడ్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్. Tell me total depreciation. 2,56,000. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ డెబిట్ చేయడా క్రెడిట్ చేయడా? ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ డెబిట్ చేయడా క్రెడిట్ చేయడా? నోట్ చేస్తారా? మరి P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. నో, దట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ఏ రిజర్వ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడా లయబిలిటీ సైడా? చెప్పండి. లయబిలిటీ సైడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ దెన్ అసెట్ సైడ్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి లయబిలిటీ సైడ్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే అసెట్ సైడ్. How much? 11 lakh. 11,02,200. $11,02,200. కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయండి.
మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. 8 మార్క్స్ టు 12 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్, ఈవెన్ 15 కూడా రావచ్చు, చెప్పలేం. ఓకేనా? More than 50% chances foreign branches. Important. Because AS11 కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. మా AS11 డీల్స్ విత్ 3 items, తెలుసా అవి? AS11 కంప్లీట్ అయింది కదా మీకు. అండ్ దెన్ మా AS11 scope, it discuss about accounting for foreign currency transactions, translation of financial statements of foreign operations, and accounting for forward exchange contracts. అప్పుడు AS11 మురళీ సార్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పుంటారు. అండ్ దెన్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ చెప్పుంటారు. ఫారెన్ ఆపరేషన్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ లో డిస్కస్ చేస్తారమ్మా అని చెప్పుంటారమ్మా. అది ఇక్కడ డిస్కషన్. చెప్పండి అమ్మా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీయా? అవన్నీ మీకు ఎందుకు సార్, రాయండి, మేము రాసుకుంటాం, అంతేనా? ఎస్ సార్. మాకు ట్రాన్సాక్షన్ denomination is in foreign currency, or else it required settlement in foreign currency, that particular transaction will be called as foreign currency transaction. మా ఫారెన్ ట్రాన్సాక్షన్ వేరు, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ వేరు. అవన్నీ మీకు మాకు ఎందుకు సార్? మీదేంటి సార్? బ్రాంచ్ అకౌంట్స్, చెప్పండి, వెళ్ళిపోండి, అంతేనా? అంతేగా. మా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నుంచి అరౌండ్ 40 to 50 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు అమ్మా. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కంపల్సరీ 20 మార్క్స్. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ ఫర్ 8 or 10 మార్క్స్, సపరేట్ క్వశ్చన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపరేట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 మార్క్స్, 20, 10, 10, 40 మార్క్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అదో 10 మార్క్స్, 50 మార్క్స్. 50 మార్క్స్ మనం స్టాండర్డ్స్. ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తాం మా స్టాండర్డ్ నుంచి, 5 మార్క్స్. అరౌండ్ 40 నుంచి 55 మార్క్స్ వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఒకటే. కంప్లీటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. చెప్పండి, హెడ్ ఆఫీస్ చెప్పండి. 20,50,000 ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ 11,02,200, టోటల్ 31,52,200. నెక్స్ట్, there is a outstanding salary of rupees 20,000. Sundry creditors 3,40,000. నెక్స్ట్, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అని రాయిద్దామా. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమని నోట్ చేయాలి? ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్. How much? 4,66,800. Next, come to assets. చెప్పండి. Office equipment. Next, furniture and fixtures. How much? 1,44,000. Next, sundry debtors.
4,80,000. Next, cash in hand. చెప్పండి. Cash at bank. Closing stock 10 lakh. Next, ఉందేనా? Now tell me total. 39 lakhs. $39,79,000. Then, okay na? So with this we completed branch accounts. Okay na? సరే అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న ఆల్టర్ చేస్తాను నేను. దానివల్ల చేంజెస్ ఏంటో చూడండి. వద్దు అంటే నో ప్రాబ్లం, నాకేం లేదు. తెలుసుకోవాలి కదా మన ఆబ్జెక్ట్ జస్ట్ పాస్ కాదు, ఎగ్జామ్షన్ పక్కా. ఓకే చూడండి. నార్మల్గా బ్రాంచ్ ఫారెన్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేను క్వశ్చన్లో దెర్ ఈస్ నో, ప్రతి క్వశ్చన్లో దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్, దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్, దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని వచ్చింది. అవునా? ఈ క్వశ్చన్లో దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సిట్. ఇక్కడ ట్రాన్సిట్లో ఉంటే చెప్పేవాళ్ళు, చెప్పలేదు అంటే నో ట్రాన్సిట్. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సిట్. ట్రాన్సిట్ ఏమైనా ఉందని చెప్పారా? ఏం చెప్పలేదు కదా. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో వైల్ కన్వర్టింగ్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడే ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 15లో నేను ఇస్తున్నాను అడ్జస్ట్మెంట్. end of the year, at the end of the year, head office sent goods to branch were in transit. Head office and goods in branch were in transit. Okay now. Then rupees 1 lakh. Now tell me changes in adjustments. జస్ట్ నాకు అదేం చెప్పకండమ్మా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ లో ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటుందా చూడండి. చెప్పండి. గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ 16,80,000, 14,80,000, సేమ్ 15,80,000. చెప్పండి. మా గూడ్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ యాక్చువల్ 15,80,000 అని చెప్తున్నాను. అక్కడ నోట్ చేసాం. అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? డ్యూరింగ్ ద ఇయర్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, హెడ్ ఆఫీస్ సెంట్ గూడ్స్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ వర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, దట్ ఈస్ 1 lakh rupees. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎవరు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలమ్మా? బ్రాంచా హెడ్ ఆఫీసా? బ్రాంచ్, బికాస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ ఆఫ్ రిసీవింగ్. అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, హెడ్ ఆఫీస్లో అంత కరెక్ట్గానే ఉంది కదా? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఈ 20,50,000, 15,80,000 ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్. అంటే ఈ 15,80,000 హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఈ అమౌంట్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత చేయకముందా? ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ దట్ 1 lakh. అవునా కదా? ఎస్, ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ దట్ 1 lakh. నా కమ్ టు బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో గూడ్స్ సెంట్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ దట్ ఈస్ 32,000. ఆ 1 lakh ని కన్సిడర్ చేశారా? నో, చేయలేదు. ఇప్పుడు ఆ 1 lakh ని కన్సిడర్ చేయాలంటే డాలర్స్ అమౌంట్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. అవునా కదా? ఎస్, మా ఇచ్చింది 1 lakh rupees ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.
ఇప్పుడు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ 32,000 ప్లస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఇన్ డాలర్స్ లో నోట్ చేయాలి నువ్వు. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ లో మనకి డాలర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అడిగారా, రూపీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అడిగారా? రూపీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో డాలర్ వచ్చిందమ్మా, $5,000 వచ్చింది. నువ్వేం చేస్తావు? 32,000 ప్లస్ 5,000 $37,000 ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. నువ్వు దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి కదా యాక్చువల్ లోకి. నో టెల్ మీ యాక్చువల్ అమౌంట్. 15,80,000. 15,80,000 అనా? మా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఆల్రెడీ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ రికార్డ్ అయిందా లేదా? సో చూడమ్మా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ హెడ్ ఆఫీస్ సెంట్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్ వర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ 1,00,000 rupees. ఇప్పుడు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేస్తున్నా కదా, టోటల్ గూడ్స్ సెంట్ బై హెడ్ ఆఫీస్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ 15,80,000 వచ్చేది. యాక్చువల్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఇస్ 15,80,000. బ్రాంచ్ బుక్స్ ఏమో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంది అక్కడ? $32,000 ఉంది. దట్ ఈస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ 1,00,000. వితౌట్ కన్సిడరింగ్ దట్ 1,00,000. ఇప్పుడు ఆ 1,00,000 నువ్వు కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ యాక్చువల్ కన్వర్షన్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందా? 15,80,000 వస్తుంది. అవునా కదా? 15,80,000 హెడ్ ఆఫీస్ లో ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది. నువ్వు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. పర్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత కన్వర్ట్ చేసే ముందు 15,80,000 వస్తుంది. ఏమైనా వేరియేషన్ వస్తుందా? నో, ఏం వేరియేషన్ ఉండదమ్మా. బట్ వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తామా? స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 31st March ఇట్ ఈస్ 21,500. నా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్లస్ 1,00,000. బికాస్ స్టాక్ లో ట్రాన్సిట్ రిసీవ్ అవ్వదు కదా. క్లోజింగ్ స్టాక్ 21,500. క్లోజింగ్ స్టాక్ 21,500. మా అర్థమైంది పాయింట్. మళ్ళీ చెప్పాలా క్లియర్గా? ఒకసారి చూడండి, ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను నేను. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో గూడ్స్ సెంటెడ్ బ్రాంచ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 15,80,000. 15,80,000. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? $32,000. అంతేనా? నౌ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ వర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. And whose value is goods value? 1,00,000 rupees. Then equated dollar amount, suppose example $1 is equal to 40 అనుకోండి. $1 is equal to 40. Or else ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అంటే 50 అనుకోండి అమ్మా. నో టెల్ మీ అమౌంట్ ఇన్ డాలర్స్. $2,000. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈ ఎంట్రీని రికార్డ్ చేశారా చేయలేదా? చేయలేదు, చేయాలి. అంతేనా? అప్పుడు ఏమో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 2,000, $34,000. $34,000. Now while converting 32,000 కన్వర్ట్ చేయాలి, 34,000 కన్వర్ట్ చేయాలా? 34,000 కన్వర్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా? ఎస్, దిస్ $34,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15,80,000 బికాస్ ఈ 1,00,000 ఆల్రెడీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డాలర్స్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు 32,000 ప్లస్ 2,000 34,000 నోట్ చేయాలి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో, బికాస్ కరెక్ట్ అమౌంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. లేదు ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ రూపీస్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? స్ట్రైట్ అవే 15,80,000 తీసుకోండి. 15,80,000. క్వశ్చన్ లో ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. ఉందా? నో. ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా క్వశ్చన్ లో? లేదమ్మా. ఓకేనా? అర్థమైందా పాయింట్ ఇప్పుడు? అట్ ద సేమ్ టైం మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇచ్చారు. ఎంత? $21,500. మరి 1,00,000 రిసీవ్ అయిందా? ఇక్కడ రిసీవ్ అవ్వలేదు. మరి అది కూడా క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. ఇక్కడ ఉన్న 21,500 ఏంటి? యాక్చువల్ గూడ్స్ రిసీవ్ టు ద బ్రాంచ్. ఈ 21,500 నువ్వు ఏం చేసావు? ఇంటూ 50 నోట్ చేసి 10,75,000 అని చెప్పి నోట్ చేసావు రూపీస్. మరి 1,00,000 కూడా క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. ఆ 1,00,000 దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయిందా? నో. యాడ్ దట్ 1,00,000 టు దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 11,75,000. 11,75,000. ఇంటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇంటర్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ చేశారు, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో రికార్డెడ్, బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఆన్ రికార్డ్ బికాస్ నాట్ రిసీవ్డ్. బికాస్ నాట్ రిసీవ్డ్. రిసీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావు? క్లోజింగ్ స్టాక్ లో నోట్ చేసుకో. గూడ్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ రూపీస్ వాల్యూ ఆల్రెడీ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది. సో సేమ్ అమౌంట్ తీసుకోండి, 15,80,000. అర్థమైంది పాయింట్?
బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తామో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వేరియేషన్ ఏముండదు బికాస్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నీకు అక్కడ. వేరియేషన్ ఈజ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అవుతుంది, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అవుతుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అవుతుంది, లయబిలిటీ సైడ్ హెడ్ ఆఫీస్ ప్రాఫిట్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ. ఓకేనా, అర్థమైందా పాయింట్? ఇప్పుడు సేమ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయండి, వన్ మోర్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదమ్మా. డన్. నౌ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. మా ఇంకో పాయింట్ చూడండి ఒకసారి, అది డిస్కస్ చేయలేదు మనం. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ 20,50,000. ఇది కూడా సేమ్ వస్తుంది, ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? లయబిలిటీ ఏం చేంజ్ అవ్వదు బికాస్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. బట్ అలా కాకుండా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బ్రాంచ్ సెంట్ గూడ్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఆర్ ఎల్స్ బ్రాంచ్ రిటర్న్ గూడ్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ $2,000 అమ్మా. $2,000. $2,000 అండ్ దిస్ ఈస్ ఇన్ రూపీస్ 1 lakh రూపీస్ అనుకుందాం. అండ్ వర్ నాట్ రిసీవ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ ఎట్, నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు ఆల్టరేషన్ కావాలి మనకి. ఎంట్రీ ఎవరి బుక్స్ లో రికార్డ్ అవ్వలేదు? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో అవ్వలేదు. రైట్ నౌ దెర్ ఇస్ ఎ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఏమని చెప్పాడమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ఈస్ 15,80,000. 15,80,000. అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ ఈస్ 20,50,000. మరి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేశారా? హెడ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ చేయలేదు. ఇఫ్ that transaction recorded in the head office books, what is the entry? Goods in transit account debit to branch account. ఎంత? 1 lakh, బికాస్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీలో నోట్ చేస్తారు. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీలో నోట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు 15,80,000 కరెక్టా? నో, ఏమొద్దాం అది? ప్లస్ 1 lakh మైనస్ 1 lakh? మైనస్ 1 lakh. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 14,80,000. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కన్వర్షన్ లో 14,80,000 తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ 14,80,000. నెక్స్ట్ ఇక 20,50,000 కరెక్టా? నో, ఏమొద్దమ్మా? 1 lakh ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్, బికాస్ బ్రాంచ్ క్రెడిట్ అయింది కదా. మైనస్ 1 lakh, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 19,50,000. వైల్ కన్వర్షన్ 19,50,000 కన్సిడర్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ లో వేరియేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో వేరియేషన్, బికాస్ ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ రికార్డెడ్ దట్ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆల్రెడీ గుడ్ అవుట్ఫ్లో అయిపోయింది. ఆ ఎంట్రీ పాస్, వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తామా? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ యాక్చువల్ 14,80,000. అమౌంట్ పేయబుల్ టు హెడ్ ఆఫీస్ యాక్చువల్ 19,50,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ అని వేరియేషనా? చెప్పండి. నో వేరియేషన్ ఉంటుందా? నో. బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ గూడ్స్ సెంట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ 14,80,000 తీసుకోవాలి. 15,80,000 కాదు, 14,80,000. అమౌంట్ పేయబుల్ టు హెడ్ ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ 19,50,000. 19,50,000. ఓకేనా? అంటే రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ టు రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ, ఫారెన్ కరెన్సీ టు రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. ఓకేనా? మా ఇంతవరకు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా అలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ రాలా. ఇన్ కేస్ వస్తే ఏం చేయాలో అర్థమైంది కదా. రావచ్చమ్మా మీకు గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్, క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా రావచ్చు. ఇఫ్ సపోజ్ దర్ ఇస్ ఎ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, హెడ్ ఆఫీస్ సెంట్ క్యాష్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ బై బ్రాంచ్, నాట్ రిసీవ్డ్ బై బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ బుక్స్ లో వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తామా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ వేరియేషన్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లో వేరియేషన్. బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫారెన్ కరెన్సీ టు రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేసేప్పుడు యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే కన్సిడర్ చేస్తాం, బికాస్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో కరెక్ట్ గానే ఉంది. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో కరెక్ట్ గానే ఉంది. మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? బ్రాంచ్ బుక్స్. ఒకవేళ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డాలర్స్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వేరియేషన్ వస్తుంది. మా కేర్ఫుల్, బికాస్ క్యాష్ అండ్ ట్రాన్సిట్, గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్ మనం ఫారెన్ ఆపరేషన్ డిస్కస్ చేయాలి. ఎక్కడ డిస్కస్ చేసాం? ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ డిస్కస్ చేసాం. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎంట్రీస్ అంటారని చెప్పి నేను. ఓకేనా? అంటే కాన్సెప్చువల్ గా ఎక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసినా కానీ అన్ని చేసేటట్టు ఉండాలి.
ఓకేనా, డన్. చెప్పండి. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు. అప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇండియన్ రూపీస్తో కన్వర్ట్ చేసుకొని అండ్ దెన్ ట్రేడింగ్ P&L ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో కన్సాలిడేషన్ చూసాం కదా, పర్టికులర్స్ హెడ్ ఆఫీస్ కాలం, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాలం, టోటల్ కాలం. ఆ టోటల్ కాలంలో ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్, అండ్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ అమౌంట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అన్ని సేమ్ ఉండాలి, అవి సేమ్ ఉంటేనే కరెక్ట్. సేమ్ లేవనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అండ్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, ఆర్ ఎల్స్ మేబీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా రెండు సేమ్ ఉండవమ్మా. ఫస్ట్ ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేసి అప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, టోటల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ క్లియరా? మా బ్రాంచ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్, ఫారెన్ బ్రాంచెస్. Foreign branches divided into two types, integral foreign operation, non-integral foreign operation. Integral foreign operation, expense or incomes, actual or average rate. Asset or liability, monetary and non-monetary. Monetary items, closing rate. Non-monetary item measured at cost, actual rate. Non-monetary measured at fair value, rate on the rate of valuation. Depreciation conversion rate same as asset conversion rate. Opening stock, opening rate. Closing stock, closing rate. Exchange difference transfer to P&L. If it is non-integral foreign operation, expense or income, actual or average, asset or liability, always closing rate. మిమ్మల్ని డివైడ్ చేయడం కోసం asset purchase as on particular date, rate on the rate of purchase of asset is 43 అని స్పెసిఫై చేస్తారమ్మా. If it is non-integral operation, date of purchase of asset is not relevant, only closing rate is relevant. Depreciation asset rate must be same. Opening stock, opening rate, closing stock, closing rate. Exchange difference transfer to foreign currency translation reserve account. Foreign currency translation reserve account. Next, dependent branches. Inland branches divided into two parts, dependent and independent. Under independent branches, we have seen two topics. Accounting for transaction in between head office and branch office. Head office and branch office. Next, consolidation. Consolidation, separate final accounts method, partial consolidation, complete consolidation. Separate final accounts in the books of branch, prepare trading P&L balance sheet, transfer net profit or net loss. In the books of head office, incorporate net profit or net loss of branch and prepare trading P&L and balance sheet. Next, partial consolidation, prepare trading and P&L in the books of branch, transfer net profit or net loss and assets liabilities of branch to head office. Next, in the books of head office, incorporate net profit or net loss, incorporate assets, incorporate liabilities of branch and prepare trading P&L and consolidated balance sheet. And when it comes to complete consolidation, in the books of branch, close all expenses, incomes, assets, liabilities by transferring to head office. In the books of head office, incorporate expenses, incomes, assets, liabilities of the branch and prepare consolidated trading, consolidated P&L, consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet. Clear? Yes. Next, come to dependent branches. So 4 methods. Debtors method, stock and debtors method, final accounts method, wholesale price method. Under wholesale price method, head office transfer goods to branch office at wholesale price. Branch office will sell goods to customer at retail price. Profit of head office is wholesale price minus cost price. Profit of branch office is retail price minus wholesale price. Inventory of head office is valued at cost price. Inventory of branch office valued at wholesale price. My stock reserve on transfer of goods from head office to branch and branch to head office will not be eliminated under wholesale price method. Stock reserve will be calculated on only closing stock and opening stock with the use of general P&L account. General P&L account. Entry for stock reserve on closing stock. General P&L account debit to stock reserve account. On opening stock, stock reserve account debit to general P&L account. That is wholesale price method. Abnormal loss under wholesale price method always borne by branch itself at cost price, at wholesale price, at wholesale price, because branch cost ante wholesale price, branch cost ante wholesale price. That is about wholesale price method. Next, final accounts method, same trading P&L balance sheet. If it is cost method, only cost amount this call. If it is invoice basis అనుకోండి, ఎవ్రీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో, క్లోజింగ్ స్టాక్ లో, గూడ్స్ అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇన్వాయిస్ మైనస్ లోడింగ్, కాస్ట్ మాత్రం అమౌంట్ లో నోట్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ నోట్ చేయదు. కాస్ట్ మాత్రం అమౌంట్ లో నోట్ చేయాలి. అండ్ అది మీకు ప్రాబ్లం 3, ప్రాబ్లం 4 చేయమని చెప్పాను నేను. మీరు చేశారు, మీకు డౌట్ రాలేదు, నన్ను ఏమీ అడగలేదు, అంతే కదా. డన్. నెక్స్ట్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్.
cost price, invoice price. Under cost price method, head office will maintain 7 different ledger accounts for each branch to identify profit. First one, branch stock, branch data, branch cash, branch expense, branch P&L, branch fixed asset and goods sent to branch account. Branch stock account to identify gross profit. Branch data to record data's information. Branch expense to maintain expense of the branch. Branch cash to record cash transactions of the branch. Branch P&L to identify net profit. Branch fixed asset to record fixed asset data transactions of branch, and branch goods sent to branch to identify cost of goods actually sent to branch. Antena? Yes. కొన్ని లెడ్జర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూసాం మనం, గుర్తున్నాయేమైనా? ఎంట్రీ ఫర్ goods sent to branch. Branch stock account debit to goods sent to branch account. Entry for goods written by branch. Goods sent to branch account debit to branch stock account. Entry for cash sent to branch. Branch cash account debit to cash account. Entry for cash returned by branch. Cash account debit to branch cash account. Entry for fixed asset provided by branch to head office. Branch fixed asset account debit to cash or to creditors or to fixed asset. Entry for discount allowed by branch to its branch debtors. Branch expenses account debit to branch debtors account. Entry for bad debts of branch. Branch expenses account debit to branch debtors account. Entry for sales made at branch. Branch cash or branch debtors account debit to branch stock account. Entry for branch expenses paid by branch. Branch expenses account debit to branch cash account. Entry for branch expenses paid by head office. Branch expenses account debit to cash account. Branch expense account debit to cash account. Entry for abnormal loss of goods. Abnormal loss account debit to branch stock account, and that insurance claim admitted. Entry. Cash or bank or insurance company account debit to abnormal loss account, and net abnormal loss should be transferred to general P&L. Entry for that, general P&L account debit to abnormal loss account. Unless otherwise specified, abnormal loss always borne by head office in case of dependent branches. If there is any specification that abnormal loss should borne by branch office, then entry for abnormal loss of stock is branch expenses account debit to branch stock account, and that branch expense should be transferred to branch P&L. Entry for that, branch P&L account debit to branch expenses account. Clear? Next stock and debtors method and invoice price basis. Same entries for stock reserve. Same side or opposite side? Opposite side. Same account or different account? Different account. Now tell me entry for opening stock reserve. Stock reserve account debit to branch stock adjustment account. Entry for reserve on goods sent to branch. Goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Entry for reserve on goods written by branch. Branch stock adjustment account debit to goods sent to branch account. Entry for reserve on closing stock. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Clear? Yes. Stock cost price method ki invoice price only these entries are different. Next, మా ఇందులో ఒక స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ లో when sale price is not equals to invoice price, difference amount should be closed by transferring to branch stock adjustment account. ఒకవేళ సేల్ ప్రైస్ అనేది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇఫ్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, branch stock adjustment account debit to branch stock account. Next, debtors method cost price. 3 steps. Step number 1, recording of opening assets and liabilities. Recording of transaction in between head office and branch office. Recording of closing assets and liabilities of branch. But transactions only for goods sent to branch, goods sent to cash sent, cash remitted. Entry for goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch. Entry for goods written by branch. Goods sent to branch account debit to branch account. Entry for cash sent to branch. Branch account debit to cash account. Entry for cash remitted by branch to head office. Cash account debit to branch account. Under invoice price, we have to pass additional entries for elimination of stock reserve. Tell me entry for opening stock reserve. Stock reserve account debit to branch account. Stock reserve on goods sent to branch. Branch goods sent to branch account debit to branch account. Reserve on goods written by branch. Branch account debit to goods sent to branch. Reserve on closing stock. Branch account debit to stock reserve account. Adi point. Total branch accounts, debtors, stock and debtors, final accounts, wholesale price, accounting in the books of head office, branch office, consolidation, integral foreign operation, non-integral,
foreign operation. With this, we completed branch accounts. In next class, we'll be discussing redemption of debentures. My redemption of debentures will be the most toughest topic. మోస్ట్ టఫెస్ట్ టాపిక్. మీకు ఇప్పుడు టైం ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఆఫ్టర్ లంచ్ కొంచెం త్వరగా వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏఎస్13 రివైజ్ అయ్యి రండి మరి క్లాస్కి, లేకపోతే నేను చెప్పే క్లాస్ అర్థం కాదు. బ్రాంచ్ లో స్టాక్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్కి వెళ్ళి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూసారా, అంత స్కోప్ ఉండదు ఇక్కడ. నేను మళ్ళీ ఏఎస్13కి వెళ్ళి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ దాంతో లింక్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేంత స్కోప్ ఉండదు. మీకు ఏఎస్13 వస్తేనే రిడమ్షన్ అర్థమవుతుంది, అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. Done. Thank you all. Thanks for your patience.